about something called an emergency fund. It's something I think we all need. Kila mtu anafaa ajue ana need emergency fund. Yeah, from layman's view, emergency fund ni nini? Pesa emergency. Pesa emergency. Kwa ni emergency? Unajikenga pesa emergency? Sina pesa ya kuweka. Wawe. Unajikenga pesa emergency? Mimi hata sinanga hiyo pesa ya kuweka. Najikutanga ni. Mimi sasa niko hand to mouth. Hand. Msichana naye ongea akona hand to mouth, akona nails. Clearly anakaa mtu kama anafaa kuwa na nails ndio pata hands to mouth. Nails ni mouth. Sasa nikisema mouth ni hivyo. So essentially what an emergency fund is for those really bad days when baraza una fare ya kwenda usianze kushinda kila mtu Kenya mzima amejua una fare. Those times when gas imeisha lazima ingoje end month. As you grow older you realize una realizing haitangoja at the end month una need your gas. Kama wewe sasa juu ya job probably unapikanga una need kupika, usipopika unatoka kwa budget, such things. Haya vitu kama sometimes you get sick, na si ugonjwa ya kufanywa rambe, ni ugonjwa tu umepata tonsils. Sasa bado unaita watu wakusaidia, unataka kung'oa meno inakuuma, bado unapigia watu, such things. So I guess ni vile ukisema emergency fund inakaa kama like it has to fund, be hustler fund, inakaa fund kubwa. Inakaa vile tulikuwa nadhani hustler fund ni fund. Utapewa azini ukitumia jina fund inakaa unafaa kukuwa na kitu kama 1 million mahali ya emergency. Hapana, emergency fund ni inaendanga tu na budget yako vile iko, pesa yako vile iko, income yako vile iko. So emergency fund zita default. Utakuta kuna msee akona emergency fund ya 1 million. Kuna msee nilisikia akisema hapa online in a day anatumianga 300,000 like in a day, like kutumia tu like anapitanga hadi M-Pesa transaction limit yake. Nilisikia hapa online nasema amjasikia wa mtu ni msichana wa Rapudo, si ni msichana wa Rapudo alikuwa anasema ambari anaweza kawio. So mtu kama utakuta emergency fund yake ni kubwa sana. So it's not a matter of comparison, it's your money and what your emergencies are like. Utakuta yeye sasa emergency fund yake ina include watu wake, maybe parents. Sawa. But hata sisi sasa sasa sisi tunafaa kuwa na emergency fund ina include watu wengine ama yako ita include watu wengine, but itakosa ku-include sababu income yako bado haijakuwa sufficient. Income yako una including watu wengine? Habidi tuna include sasa zingine sina option. Najua hata hizi vitu unasikia. Najua sisi tuko ile budget that came to be baadhi. Unatuma jua una option. And I think that's wrong also because sasa that derails your financial growth. Like budget. And let me tell you a secret of me, I've done that for such a long time. You watch people come and go, they come and win past you because of the burdens you have. So sometimes it's a thing of learning to say no. And you're not saying no because you don't love them, you're saying no because I'll be of much better help if I'm grown and I'm doing well, if I really am capable. You get me? I've gotten into debt, I've done crazy things financially to just be there for people that I love. But it's a matter of saying no because you realize you can't. Sasa hivi nikwambia unipatie mita uwezi nipea. Like hata ukiniomba dhao sasa hivi. Una get? Sasa hiyo aspect sasa hivi nikikwamba dhao utafikiria baraza nisaidie dhao nipatie shukuru. Haifai kuwa hivyo, inafaa ujue sina dhao, sina. Because every time now you it's the same way tuko nasema last time unaingia kwa budget ya vitu zenye haziko unaanza kwa budget yako so many times consecutively auta grow financially. Unajua una need to grow financially. Na grow financially ni ngumu sasa jua hivyo vile unataka ku grow but sasa uko na vitu nyingi sana zenye sasa hizo vitu ndio unaamkanga it's okay to say no and say no. Yenye tuko tunasema na baraza kwanza kama family, sasa maybe close friends sasa kama na baraza. Like unaweza niomba 5,000
nikatae. Unajua kuna niko na do but ni kufanya vitu fulani nimeipangia. But hauna do, inamaanisha hauna do. Sikia vile nasema. Niko na do but nimeipangia. Basa maybe ni tuseme niko na 5k but ni ya kufanya kitu next week but one. Ameniomba hiyo do alafu nimekataa. So in as much as nimekataa na nimejiambia nimesema no, bado nabaki na feeling kingine I have it inakanikana nyuma. Baki nako kuna kagin fulani kana kujenga huko. Unajua nini unakuwa ukisema? You're feeding into your fear of not being liked and not being a part of and not being nice. Is that thing we have been taught that you give your everything. You should give your everything for you to be part of us. You should be available for us to be family. Like meaning your family like you give yourself, yani ujimalize ndio. Kuna kagin nako huko. But more na feel guilty ni kweli hauna. Maybe as I'm growing older na realize kukuwa na pesa si mimi kukuwa na 5k yangu ya shopping nikupea ati juu utanirudishia. Hiyo ndio kitu kwanza nimelearn. Like saa hii si nimesha budget October. I don't have money. I don't. In short October I don't. Sina na hiyo ndio kukosa pesa. Sasa the problem with us, we think having hard cash means you have money. That's the problem. You don't. Huwezi sema usot baraza alafu hujalipa rent. Kwa sasa si hivyo ndo tunafanyanga. No, hivyo ndo tunafanyanga like kasa hii niko na emergency niende hosi. Utoendo yako ya rent nilipie. Sina plan ya kukurudishia. So nimekuweka kwa debt. Because now you have to figure out utatoa happy rent. But in your mind you're thinking niko na 10k kwa M-Pesa. So I have money. Now may I have a question? When it comes to emergency, it means hauna do ready. You have to go to the emergency. Kama uko umejekea do kando. Emergency nimekwambia ni vitu zenye. Sasa okay, you define emergencies for yourself. When you're doing your own emergency fund, you define your emergencies. Kuna mtu emergency yake ni a car breakdown. As in these are things that are not normally in your budget. You get? You kama budget kila month au budget ya gas daisha October. You get? There are those things you don't budget on a monthly basis, like iyo gas kuisha, probably you fall ill na NHIF haita cover. You know, ushikwa mpata mtoto all of a sudden out of the blue huko umepanga. Sasa kuna birthday. As in there are things no inaweza kuwa emergency kwa sababu maybe that relationship really matters to you. As in there are things ni fund ya kucover usifuck up your budget. You get? Okay. Like but then you need to define what emergencies are for you, because now what happens is kama mimi sasa mimi guru wa emergency fund, everything ends up being an emergency. Sasa hivyo ndio nataka kusema kuna venye sasa sisi juu sasa budget tulishaiharibu. So kila kitu inakujenga ikiwa now that is my sickness. Ni emergency, kukula ni emergency. Thank you. Now that is my weakness right now. That's what I'm trying. The last time I fuck up my budget every time. So I always use pesa niliweka month ikianza emergency lazima itumike. So at the end of the month bado niko zero. So umekuwa na emergency all along throughout the month. So what's the difference between emergency fund and saving? Those are different. Emergency fund ni a rainy day. Ile siku vitu zuku kutatuku. Na kwangi pesa mingi. Unakuta so depending na your income, you'll put a certain amount. Sasa nimesahau hiyo percentage itakuanga ngapi. Savings on the other hand, it's not an emergency, it's a dream, a thing you want to accomplish. Nataka ninunue gari, so you save toward that. But sometimes unaweza jikuta umenini savings. Kama unakula savings wewe hata sasa unaikuwa kwa discussion unapotoke sasa tu nje. Unapotoke. Unaweka mshahara hapana. Savings now, savings are most people something you want to do or get. Like it's for the future.
emergency ni in case kitu itokee yenye haiko kwa budget. There are things that so na unafaa si expensive, hizi vitu zinakuja za emergency fund. So nafaa kwa nimeshaweka emergency fund kando na nimeweka savings. Na niko na pesa ya hiyo yenye niko na budget. So ndio nikikwambia mimi vile nilianza kufanya hizi vitu ndio ni realize by the I'm broke. Mimi usema niko na do gani? Mimi sina do. Like sifai hata kuongea watu wakiongea wako na do. Mimi sina do. Because sasa apart from that you should have an emergency fund, your monthly budget, savings. And savings si type moja ni kadhaa. Kasa sasa unaweza kuna save ya kwenda Zanzibar, una save ya gari, umeingia kwa sako kama sasa mimi niko na mtoi na save ya mtoi. Una get? Unaweza kuwa na savings mara 5. Apart from that unafaa kuwa na investments. Hizi vitu zote zinafaa na hii do yenye unadhani uko nayo uko hapo una ball unasema uko na do. So hiyo ndio ina making difference ya sisi na watu wako na do. Na investments bado unajua ni do. Hizi capital unasema leo alikuwa anasema difference ya mtu ako na do na mwenye ana do. Wewe mko sherehe na yeye hii pesa na kunywa ni extra, ndio maana anaweza spend 100k in one night nice comfortably anyway. Wewe hata ukispend 10k in a night imeharibu kila kitu yako. Unatoa ina kudisorient kwa nini? Because unatumia budget. Na kwanza ni docket wrong ya budget. Si docket. Unajua unaweza kuwa na docket ya pombe ya budget kwa budget. So uko kwa docket ya rent ndio unakunywa pombe. Unakunywa pombe na makasiri. Na unachapanga watu, unakuta ulichapa watu kwa bar. So yeye anatumia. Do you know there are people who actually budget on their budgets, they budget for fun. Entertainment, recreation. Like ana budget yanga tei. And then you'll sit and compare yourself with these people. And they're not. Imagine those things are the ones that make the whole difference between who has money and who doesn't. So a budget tells your money where to go. Every time you make a budget, you've decided my money itaenda hivi. Kitu inaangusha watu wengi ni discipline ya follow up na follow through. Emergency fund is those things that now you've not budgeted for that just show up and need to be done now. Insurance imeisha. Unaelewa? Umeenda umegongana na mtu, umegonga watu kule, mtaki muende polisi nini unamsort hapo. Hizo ndio emergencies. Na craving ni emergency. Hapana. Unless uko pregnant. Pregnant ni emergency. Wewe craving ya pregnant ni jinga. Unaweza enda uombe watu upande hivyo. For now, if you budget, so if you want to, you know, never for entertainment now, the cravings. If you feel like you want to, that's on entertainment side. So if you're a person who likes to treat yourself, you hata unaweza anything, unaweza jita take outs, unaweza jita entertainment. In short, these things you decide for yourself. Kuna ndio wa TikTok wenye anafanya natoa ile tutafuta kubadili. Mwenye pesa yake anaendanga anatoa salary yake anaitoa anaitoa cash sasa. Niliambiwa by the way. So akona thousands, 50 bobs, 200, alafu ana budget anaziweka kwa hiyo nikabuka akona ziplock. Sana hii moja imeandikwa rent anaweka nini hadi savings. So ikifika hii month nyingine akilipwa anakuja na hiyo dosa yote kwa cash. Anaangalia Oktoba tulitumia hivi na hivi, hii ndio pesa ilibaki kwa food, anaiforward. Like sasa pesa yenye ilibaki ya food ya last month ataichukua aiweke maybe kwa saving ama hivyo kwa investment, like ni pesa yenye ilibaki. So anaweka nyingine na hata jambia ilibaki sasa ngoja niende pizza hii. Anaiweka fresh. But to agree to hizi vitu zote zinataka discipline nyingine. But life in general inataka discipline. Discipline nyingine me as I go na realize. Sasa now that we are talking about funds na budgets na emergency. Other than hizo vitu zingine, money inataka discipline nyingine kali sana. And that's why not everyone is successful financially. Kujiambia like niko na 50 bob na nafaa nitumie kila siku 10 ndio ifike. Ni ngumu sana. And you know funny thing, it is not only a person who has low income that struggles with financial discipline. You'll hear of people when they're making millions and then by the end of their careers they have nothing. Niyo, it's the same yenye nani alikuwa anaongelea story.
sijui ni nani, sikoshwa nani alikuwa anasema vile kitambo vile watu walianza social media influencing, content creation, watu wakawa wamefunzwa mambo na investment. Ukiangalia watu wenye walianza hizi vitu kitambo, most of them say hawako fiti. Ndio unaonanga alipatikana wapi anado. Unlike sasa hii watu wamelan. Like hii ndio inaweza kuja na kesho. Leo ulikuwa very influential, kesho hauko, hauna gigs, hauna anything. Like sasa unabaki joko umeinvest au umefanya anything. But it's the same na vitu kama sasa employment. Like inaweza disappear to anytime and you have nothing. Na mimi waambia watu please don't ever kama siwezi amka apata zilichomeka siwezi amka niseme mimi ni wa Makongeni. The only reason mimi ni wa Makongeni is because I can't pay rent. The moment I can't pay rent mimi si wa Makongeni. So until you're sure nani Eugene alikuwa anasema ukwe sure hiyo uoga ya kukosa rent kutoke kwake sure. Concretely I can stay here for as long as I want. Please watu wana need ku work harder and smarter and discipline. When it comes to discipline, even something simple kama hii YouTube ni discipline. Sengine unajua when you're rolling the ball you don't realize how much discipline it's taking. The things that you are inclined not to do ndio una feeling hiyo pressure kasa story ya do because si kitu it is in you, si kitu umecommit to, that's why una feel if nataka discipline kubwa. But imagine it's the same thing na venye ka YouTube tunafanya. Lakini hata nataka commitment. But haikubodhi because ni idea yako, you came up with it so you want to do it. Sasa finance unajua ni imposed, una realize now alafu you kwa hiyo tuongelee tuna kwanza kwa YouTube. Msiaki za zingine leo ningekubalishwa ningelala tu. Me I think to be kuchoka juu ya pregnancy otherwise me the days I wake up na tunafaa kushoot niko leo ningekubalishwa ningelala tu, lakini maybe because unaona umechoka naamka tu nasema acha nijikaze tu niende. I'm saying you I think unasikia hivyo juu unatoka job. Mimi naisikianga ile on a weekday exactly. Hata mimi sasa mimi ufeel hivyo on a weekday because oh my god tungefanya leo but when I see wana niko hiyo ndio nafikiri hapa taka mtu alikuwa mood unaonanga. And you know funny thing pia finance ukilan kuihaku utakuwa na feel hivyo like mwezi ishe uko on budget uko okay but hakuna kitu na feeling poa kama ulikuwa ni kama ulikuwa umesema tu utafanya kitu alafu ifanye you accomplish kitu ulikuwa unataka. Anyway, it's possible even you've learned to live a different way, an easier way, but me kenye na frighten me, it is possible to because mimi nimefanya miaka mingi kazi, like it's possible 10 years from now baraza you're still in the same place, you're still struggling in the same way. And it's in vitu kidogo and then you watch your friends, your colleagues, they're doing well and it's so simple things. They can budget, they can stay on budget. They have emergency funds. They can live within their means. They don't go crazy. And unakuta ni kasa mimi hadi sama na ni challenging because sama anaweza some ako disciplined na pesa. Unasikia savings zake uko utuko pamoja because akona hana alafu kama sasa uko kama mimi when you have an eye for the good things in life. Soft life na kuita. Sasa yeye hana hiyo story ya soft life yako sawa tu kumwambia kama msituni yako tu sawa. Me I check what I'm buying, I want nice things. So kidogo it plays against you because mimi sitaenda kununua juu by the way sisi tuko nataka mafuta yangu iko mimi mimi sitajipaka mafuta fulani na nataka hii. Nataka nguo zangu zikae hivi. Nataka kushukuru. Kwa hata home sama atakwambia tuache kukaa hii. Ako sawa hata naweza kaa ile double. Bora kuna nyumba. Mwishi na huko umeogoga na huko nyuma na huko ndani kabisa yako tu sawa. So I think you're paying a plea na wasaidianga but may believe whatever you want you deserve it and you can get it. But you need discipline. So yeah, watu waanze kuunda emergency kutafuta pesa. Una need kutafuta pesa more because kuna expensive taste lazima utafute pesa ya kufeed your expensive because unafuata uone at the end of the month kama uko job or anything in as much as hivyo kufanyia watu kazi at the end of the month nafaa kuwa na
si pesa yangu haijaisha ati now you're going to a new month with nothing ati pesa last month imeisha na you're and you know that's the nini nika down na umepewa employment because now inakureduce younger options. Umeshajua kama una do na options whatever is given you take. True. So it's a thing siwezi sema like ati niko sawa mimi na struggle na emergency fund but mimi hata ni yekanga do every day na yekanga every month na yekanga hata fikiria hata tunaweza weka emergency fund kwangi mimi hata hata never closed my mind saving the child hata mara mingi hata nimetry hata na save hivyo na something hata una accomplish but sijai ni hiki always save ka una emergency fund because sasa itakuwa saving ndio inakuwa emergency fund. So ndio nasema now the savings turn to emergency so unapata so you never accomplish goal yako ya savings. Mimi hata sasa mimi sijai save one thing sijai save ati kitu kubwa ni saving ya vitu dogo kwenye bado nita accomplish but hiyo ni kitu shai cross mind yangu naweza save kitu but haijai cross mind yangu naweza weka emergency fund like naweza weka hizi pesa something rare sana but sijai fikiria ndio nasema hata mimi I end up using the saving as like emergency fund. In fact ndio maana unatoka unajipata umerudi mshwari kutaka kuchukua pesa yako ya saving your first budget first step yako ya finance ukianza when you are beginning now financial growth and you're on your way to financial freedom the first thing you do is an emergency fund. The first thing unafaa kuestablish the moment unaanza ku earn hivi you see the moment you're earning and you're taking care of yourself the first thing you do is an emergency fund. Kama uja budget utakula aje ile as long as uko na income unafaa kuwa na emergency fund. So that means unajua budget kasa hii nikisema sikoni kucha zako but nasema if you can afford to do kuna mse alisema our problem is nakasema ali include that students na wazazi wa students our problem is we want to look nice while trying to get rich. True. You should look like a broke person who's trying to get rich. It makes sense to look broke because you're broke. But the problem is everyone wants to look rich on their way to be rich. Mimi sasa kwanza kwa yangu kucha ni like ni kwa zile vitu kidogo kwa maisha yangu zinafanyanga ni feel fit like ni ka self care. Kwangu unaona vile as nikifanya it makes me feel good. Naelewa. But nasema kuna hiyo budget na budget yanga. Kuna hiyo aspect hiyo weka tu kwa budget basi. Kuna hiyo aspect ya you don't need to look rich on your way to being rich. Akasema the same thing parents will go into debt for shule za watoi. Unaget? So mtoto wako akitafuta education anataka look good as they are looking for education. So utampeleka Montessori unataka umpeleke Montessori but huna pesa ya Montessori so you get into debt. Hizo mistakes umse anaitwa Dave Ramsey unaweza mtafuta kwa na podcast unaweza mtafuta umsikize anasemanga hizo vitu ndogo ndio zufanya you'll never grow financially because pesa yako ya January next year ushatumia. Ndio nasema hiyo salary like ukipata salary ishaisha ukiingia the next month you are budgeting on the salary for that month which is not supposed to be the case. You're supposed to have money. Just the other day calling my mom namwambia hey niko nova hebu nitumie 1000 niulize kwani ufai kuishi hivyo because ati on every week I have to look for fare. Exactly. It's not hivyo. It shouldn't be like that. Afya ni kitu ulijua. Wewe ulianza ulijua lazima nitaenda kazi. But unajua mbona unafanya hivyo? Kwa sasa ile story nilikuwa nakwambia wewe need 100 ushikwa na need 500 acha nisikumie. Si niko nayo, si nimelipwa leo, si niko na 30k. But 30k ndio inafai ku last the whole month. But then in your mind you think because you have 30k I am rich. You're not. And you're sure at the end of this month I'll get another 30k. You shouldn't be sure. Niko nasema tu pay tu kisha utapata. Unaweza amka ukwe upate 30k. Unaweza amka mdesa decide hataki kazi. Amefunga kama kuna mdesa kwa atuambia atafunga ajenge apartments kwa hiyo land. Ama aseme ni wewe hata employment history. Alete mtu mwingine. But ni kila kitu hata business yako unaweza kuwa nayo na decide. So
anything can happen. Finance ni kitu tricky because finance inakuanga we all want to be okay financially. Not being okay financially is a thing of shame for most of us. But ukiangalia the people who've made it well, na mtu make it too on like they are really legit. Ako sawa financially a struggle. There are people who didn't bother with how I look ama how in that period yake ya brokenness. Mimi naangalianga classmates wangu wa high school and yuko shago. So many of them are doing so well, and it's because they didn't have that pressure of looking nice or looking some type of way because I am this person. Like watu uko mtaa wanamjua ule kijana wa mtaa. So he concentrated on his money. He made his money without necessarily having to look nice. You get? Or comparison. A compare na mtu yote. Msha give up on him ko like hata. On the other hand, mimi alienda university, you have to look somehow. Lazima ukae Nairobi, lazima ukae, you know, kizungu yenye unaongeanga lazima ufanane nayo. You know, kuna pressure tu ziukam kwa life tu zinafanya una feel society na feel inaku obligate kwa vitu vingine tu weird.